basi. Climax. Ingeka tilt trophy sitingike ndio. Yeah. Basi sasa ndo zimefika Nakuru. Zenye zilitoka Nairobi saa 2, saa 1. It's time, it's their time za kufika Nakuru. Ukiona basi na kuanga how many hours? Basi kutoka Nakuru hadi Mombasa hadi Nakuru. Si ni overnight buda? 12 hours. 12. Almost 12 mpaka Mombasa? Give it 10 hours. That is ikienda consistent. Lakini tu lazima iende isimame nini. Lakini break ni moja. Mkienda na basi. Break ni mkitoa ndei kidogo. Basi zingine kama hizi zinatoka Nakuru Malindi, Nakuru Mtwapa. Okay, saa nyingine kuna ile yenye inaendanga Nairobi kwanza, inaongeza watu wa Nairobi. Alafu inaendelea. But kuna ile ya Nakuru Malindi, unaona? Hiyo ni direct. So sema zinaendanga overnight. 5 zitakuwa tu pale. Jioni zikiingia tao. Alafu kitu 6 zinaanza kutoka Nakuru. Utafika Malindi asubuhi 5 ama saa 1 hapo. So ni safari ya overnight. It's a long journey. Veterans. Sio zile basi pale, unaona zile Matamid Dream. Usipoziona hapo wewe jua maybe ilipata ajali. But ukishaziona hapo zinakuwa 3 kama zile Tamid. Moja ni ya hizo Tamid, kuna ya Malindi na Mombasa nadhani. Dream ni ya Nakuru Malindi. Na kuna Nakuru Mtwapa bado, so kuna moja bado iko pale. So hakuna yenye inaenda mchana. Hapana. Hii safari hiyo ndo like sasa the sad thing ya kuenda Mombasa. Kutoka Nairobi zinakuwa za mchana. Kuna ya mchana mash poa. Mash poa kuna ya mchana. Nairobi Malindi, Nairobi Mombasa. Lakini kutoka huko Nakuru, kutoka Kitale, Kisumu. Actually hiyo ni uende usiku. Hizo zinaendanga usiku. Our turn will come, and I think it has come finally. Baada kwa barabara ndio bondoa tu patience. Tani yako itakuja tu maji. Hata ukivuka barabara, hata highway iko vizuri. But you just wait for your turn. Lazima itafika. Na utavuka tu mosmos bila mbio hata ukikimbia lakini ila ati unakuta umechotana. Ndio unapatanga mtu umechota because you did not wait hadi nini ikuwe clear. Hizo vitu zimekaa hapa. Hii place inahitaji upgrade. Kama hapo cafe. Upgrade inafaa ifanyike hapo. Kuna vitu modern sasa, vitu zenye za saa hii.
CMF Baba Shop and Spa. Wow. Sisi katoka kafiti basi. Hapo ilikuwa kwa best yangu alikuwa na nini? Na garage. Sasa alienda kafungua, alienda kaanzisha, alipea shule moja. CMF Baba Shop and Spa. Wow. Alafu unaona ile rangi wamepiga hiyo dark. Hiyo theme. Golden na gold hiyo majina. Hiyo theme na gold, black and gold. Jamaa ameweka hizo maposta zake bado. Amejaza. Yeye ametembea kina mahali. Jamaa ni kama anataka Nakuru mzima iende hiyo crusade. The entire of Nakuru should turn up to that crusade. Jesus Campaign Ministry. Lakini mayouth ndo anakuwa amejaa hiyo nini, hiyo kanisa. Mayouth karibu wote hiyo church yake ya Ghana ama si hata hizi zingine kayo adhika. Yes, mayouth ndo wamejaa, hawa si wa kampo KU. Alafu unajua basi ndo zinakujianga wasee shule. Hata huko na expect ma school bus zije huko Afra. Expect ma school bus ziko huko zimetoa watu kwa hapo. Sunday basi zilikuwa zinakuja kama ile time Prophet Uhuru alikuja pale vile ma school bus. School bus zilikuwa hapo. zilikuwa zimejaa. You can't count bro. Wewe ukiangalia hivi unaona tu yellow. Shule zinatoka far and wide. Yaani basi za shule. Ndio watu from kutoka Mombasa, Kisumu, wapi wanakuja Bomet kote. Ndo
amekalia tu kiti peke yake. Amekalia hiyo tanki ya mafuta bwana. Watu ujaribu. Mimi nashinda kwani huku nyuma hiyo wait. Yes. Ametoka Marigat mpaka huku. Gari hata nitapark tu pale. Huku kwingine naona kumejaa. All right. We are there.